はい、皆様、こんにちは。クリブンジャパンのクリブンです。11続きやっていくんですけども、11月11日、終戦の日、第一次世界大戦終戦の日、それが11月11日ということなんですけども、やっていきたいと思います。ニーウポールトの海岸、イーペル上空ベルギー。まあ、どっちからでもいいんですけど、ちょっと来るとこ行こうかな。そんなね、敵の少佐とそんな簡単に会えるとは思えへんねんけど、このゲーム戻ったら意外に手紙があったりするからね。ここにはなかったか。I know you think I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Katrin. And I found him. I found Major Barrett. え、見つけた。なんか武器持ってんのか？ Oi, え？ what are you doing here, filthy Fritz? ああ、この人か。Nearly the armistice, anyhow. You lost, Fritz. You lost. Ah, Miller. ん More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Yes, sir. いたね。え？猫はついてきてないのかな？猫はいないね。あ、入っていったな。あった手紙。避ける。正直、少佐もね、覚えてないやろうしね、覚えてないというか、写真見せたら、あ、そんなことあったなぐらいは覚えてるやろうけど。How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? They were just boys. Christ. They were just children. なんか後悔してる？I sent better men than me to their deaths. I robbed better men than me. もう自決しようとしてんのか？ But it's over now. It's over. No. でもバレット少佐は、小戦国の方やもんな。これを回してどうなるの？あ、こっから入んの？ん？で、気球。どんなアングル？ You can't see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here?
Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead. Miller! Wine! Yes, sir. Coming, sir. Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching wine for an alcoholic. Miller! For the love of all that is holy, 登っていいんかな。 where the hell is my wine? どこやこれ。He was a good photographer, that Harry. A good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life. なんかハリーのことを気にはすごいかけてくれてるけど、あ、出ていった。潜り込んだのに出ていったよ、結局。ああ、映えてたん。もう3人が Kurt. Did I even want to save a man who didn't trust me? Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Der Tod. Mörder. To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have まあちょっ assumed と the 感 worst. 情的になってたような気が I する always け thought ど if you な。 cared about someone, that was unconditional, right? クルトがハリーに写真をね見せたことがなかったのかどうか。終戦まで1 The 時間。 truth awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but, well, I'm just not sorry. But I am curious about these little 写真かな。 souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. Come on, Fritz. Give me something to work with here. What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? You should try opening up more, Fritz. I sense a lot of 言葉が通じてないから。そら不思議やわな、こんな写真持ってたら。 Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? なんかしたと思われてんのかな。 Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. ああ、 Widert mich 怒 an. ってん Genau wie な。 du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und い nichts や getan. ー、 Nichts. そりゃしゃあないで、あの状 There I 況。 was, right before the armistice, mid-air in a homemade balloon. これもう I 勝 was 手に free 飛んで up る there, free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined? Share my photos with the world. Go home. そうやな、ハリーにしてみたら、まあ、気球で帰れるかどうかは別にして、帰ってもいいんやもんな。何を This is you in this picture. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me!
If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen. Er ist mir egal, wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh, he knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. 急にコントローラーを殺さないで。 Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. ダメだもう。 You are the finest of men, Harry. I cannot bear the thought Eh? of a world without you in it. おー。 Now and always. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. もう時間が迫ってたんで、ちょっと来ると。 Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild. Finger weg, du Mörder! いや、ちょっと諦めんな、諦めんな。 Ich kann ihn, Barrett. Weißt du überhaupt, wie er heißt? 諦 Der めん Name な。 ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? 殺したんかな、あの Sag 時。 mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you're saying. Noch keine Nachricht von Anton. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Sie braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Du, Papa, bleibst immer freundlich, das weiß ich. 許してもらえるかどうかわからんけど。 You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. 抜けてた。言葉が通じない。え Lose not. え That drunkard. I do not remember it clearly, but I え escaped. こっから抜け出すの？結局バレットは復讐はしないのか？ん？え？ちょっと。怖い。怖い。I made up my mind. I had a friend, and he needed my help. 逃げ方が悪か I っ wanted to た？ help Kurt, but for all I knew, he'd kill me. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hoped she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. 着地手前で撃たれた。え？あと5分。I survived. クルド I thought ど I'd う heard した？ gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett,
he wouldn't be safe. I had to hurry. いや、銃持ってるし。えどこやろう。待ってください。とりあえず友達を選んだんだけど、マックスがなくなってたらね、結局クルーとの気が収まるのかっていうと難しいよね。でもハリーのせいではないと思う。たまたま、しかも写真を撮れって言われたから。Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. まだ大丈夫な？ I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. これどうす But the んの closer I よ。 got, the clearer it all became. どっちか撃つのか、おい。It was Barrett, all right, and Kurt had found him. あれは？ Hiding is not one of Oi, your oi, oi, strengths, oi. I see. What was your plan? Just out of interest. You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? 撃たれてはいるよな、クルード。おお、銃奪った。Well, well, well. Harry? あ Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? ちょっと待って、どっ His name ち is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait. What? So you do know this, Fritz? ちょっとクルト、とりあえず銃殺して。 Put the gun down. We で can も sort this out. 通じひんか。 Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Du bist wie er. Genau wie Barrett. い Du や bist い wie やい alle. や誤解誤 I'm 解 impressed, Fritz. 誤解。 Looks like you still have some fight left in you. ちょっと His ど name うしたらいいの is これ。 Kurt. Please, sir, just do what he says. I don't know what he wants. He's crazy. Na komm. Bring ihn zum Reden, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. ど Did you う kill したらいいん that やろ prisoner これ back。in Vinny? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? あの時撃ったのか Mein Sohn. 覚えてない？ Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. ちょっとどうしたらいいの？ Get on your knees. I'm sure he'll calm down. I am your commanding Please, officer, sir. Lambert. Point that gun somewhere else. Na los! Wenn du schon hier bist, weil du alles bereust, Harry.
Dann töte ihn. Na komm schon! いやいやいや、ちょっと待って。Just call off the men and tell him what he wants to Der hear. Name ist Max. Max Waldner. Hörst du? Max Waldner. Er war mein Junge. You think you're special just because you lost a son? The moment he pulls that trigger, your little friend here is dead. いや、バレットを Er 撃 war つ。 mein Junge. No! あー、もうどうしたらよかったの。そらこうなるわな。選択肢間違えたのかな。いや、かといって説得できひんかったのか、これ。So, that was it. I lost everything. They called me a traitor, a Fritz lover, a yellow. I still do. Don't weep for me, Katrin. For I do not deserve your tears. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I go now to meet my maker. Or maybe the devil, if I'm so judged. Barrett is dead. I've done what I set out to do. It's finished. My task is complete. My work is done. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. これはバッドエンドだね。 I did what any father would do. I would make the same choice again. There's little point in pretending otherwise. Please tell Lucy. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. 第一次世界大戦中に亡くなったすべての男性、女性、動物たちを偲んで。ちょっとジャンプいたします。はい、今、エンディング終わりまして、トロフィー一つもらったんですけど、一応チャプターがこうあって、これは手紙ですよね。まあまあ、だいぶ取れてないですけど。これは何？二人でやるってことか。メニューに戻る。撮ったね、この写真。ちょっと待ってね、手紙。ノート。コレクション。コレクションな。こういう感じで。なるほど。こういうのがあったんだ。
こういうおまけがあったんだね。あ、ちょっと待ってください。ノートの、で、こっちは一緒か？これ一緒だね。手紙がもしかしたら、ノートとかも違うかもやけど。そうやね。ちょっともう一回ジャンプいたします。Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little pretty friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here? Harry. Kurt, I can explain everything. Harry? Was machst du denn hier? Huh? Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Du bist wie er. Genau wie Barrett. Du bist wie alle. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. I came here to save you, Kurt. Don't do this. Du hast mich verraten. Du hast von Max gewusst und nichts gesagt. Say what you want about the Jerry, but they are persistent. All right. Okay. Lower the gun, and we'll talk. Please, sir, just tell us. Did you kill that prisoner back in Vinny? Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. I'm here to help. Think of Katrine. Think of Lucy. Ich mach das für Katrin. Für Katrin. Und für Lucy. Meine Lucy. Just put the gun down. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Just tell him his son's alive, sir, and we can all go home. War mein Junge. We've all lost people we love. All of us. Fehlt mir. これで誰も死なないこの3人は選択肢になれたかな。かなりというかマイナーなゲームなんでね、攻略情報一切ないんですよ。なので今も適当にやったんですけど、
The Major never forgave me. あれ I lost everything. They called me a traitor. A Fritz lover. ジュリアとのじゃあ仲もあかんなこれ。でもまあクルトは生き残ったから Catherine, but I still wonder if I should have killed いまだに It's a burden I will have to live with. What happened to Max goes マッ unpunished. クスやっぱなくなってんのかな。 Word spread, even here back あ home. らあんま変わらん Let me な。 back in the store. Julia won't speak to me. クルトンとこ行ってもジュリアと Praise him for his heroism. 仲良くなれるパターンもあるとは思うんやけどな。 We know the truth. どうなんや We ろ。 know who he really is. They will not keep me for much longer. Please tell Lucy I'm sorry. I will be home soon. We gotta understand. I couldn't shoot him. うん。 He was my friend. 平和。それじゃあちょっともう一度ジャンプいたします。 Without you in it. I love you. Now and always. ジュリア、行きます。 The first chance you get. Go home to your girl. Last picture, Fritz. Oh. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild! Finger weg, du Mörder! Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? これはもう、ハリーが来ないから Sein ね。 Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you're saying. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I miss you so very much. To me, to all of us back home, you are a hero. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. これな、逃げ出せるとも思えないし、逃げ出せたとしても、クルトにしたら目的を達成できてないからな。 That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped and I ran. ずーっと走ってる。 Fritz! あ、あかんが。撃たれるか、やっぱ。I couldn't bring myself to do it. Kurt would be fine. I had to go home. こうい I had to see この Julia. 展開を望んでるわけじゃないですけど、どんな展開なのかちょっと見たいなと思って。 So I set the pigeon free. I wouldn't need her anymore. For her and me, the war was over. Time to go home. Come on, Fritz! All I want is a picture! 逃げるんか。 I know you can hear me! Just one picture for
my collection. One picture. そうなん？ I saw the strangest thing in the 気球、 distance. ああ、ほんま A や。 balloon. Like the one I planned to build for the Canadian. What happened to him, Katrin? I think Kurt once wanted me to escape in this balloon, to go home. I hoped some part of him still wanted that. I hoped he'd found peace. You know, you keep bleeding like this, and you die anyway. I can help. I can ease your pain. I think perhaps we got off on the wrong foot. Barrett was determined and relentless. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Even if he was still alive, this was Kurt's fight, not mine. I had my own life to live now. I had Julia. Hiding is not one of your strengths, 捕まっちゃっ I た。 see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? おっと、これで銃は奪える？ Well, I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. Ich will antworten, Barrett. Antworten! 言葉が通じんからな。 Sprich! Was hast du mit ihm gemacht? Antworte mir! I can see you're upset. What's your name, friend? Name. Sein Name ist Max. Max Waldner. Hörst du? Max Waldner. Max? That's a good name. A strong name. My name is Martin. Martin. Deswegen bin ich hier. Nur deswegen. Look behind you, friend. I've got far more guns than you have. Never mind them. They won't do anything unless you do. Ich sehe deine Männer, Barrett. Aber die sind mir egal. Egal! Hörst du? Du hast meinen Sohn getötet. バレット撃った瞬間、自分も撃たれて終わり You やも pull ん that trigger, な。 and you end up just like me. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. You don't want to end up like me. It's no fun. Trust me, Max. マックスは息子の名前や。もう最終的には撃つしかないのか？ Mein Sohn. まあ、 Mein クル Junge. トにしてみたら Just put the gun 自分が撃た down. れても Ich habe keine Wahl. Ich muss es zu Ende bringen. Ich muss. 撃つっていうのが Für Katrin, für mich. 本心やろ We've な。 all lost people we love. All of us. Er war mein Junge. Er fehlt mir. うわあ撃つんやな。
So, I went home. Took a couple of months to get there. But パ you リ should を have 帰れ seen たが、 Julia's face. Hell, you should have seen Taylor's. The old photography store seemed smaller somehow. Quiet. But I didn't mind that one bit. Do not weep for me, Catherine, for I will be watching over you. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I'm so sorry I couldn't bring our son home. Perhaps I go to him now. Barrett is dead. Yet I feel no peace. Have I been a fool, Catherine? Have I been blinded by my own rage? I have no answers. Only doubt. I'd done a lot over in Europe, and seen even more. Yet the only thing that stayed with me through it all was a single question. So I asked it, and she said yes. If I have done wrong by you, Catherine, then I ask for forgiveness. Please tell Lucy. Then, you came along. Julia became your mom, and I became your dad. And the rest is history. You're a hero. Are you proud, Daddy? I am.これもなんとも言えねえエンディングだね。あまりにも結果がね、違いすぎるというか、片や、息子を失ったことはエンディングに関係がないというか、マックスはどっちにしても亡くなっちゃってるっていう話でしょうけどね。クルトが撃たれ、ハリーはジュリアと結婚して息子は生まれ、マルチエンディングでまだね、見切れてないエンディング多分いっぱいかどうかわかんないですけど、あるとは思うんですが、一応3つのエンディングね、見たんですけど、なんだかんだでこっちが一番マシっていう感じ、結果はね。ただ、友人を見捨てたような形になっちゃってるからね、すっきりはしないですよ。だから、でも、やっぱ戦争ってこういうすっきりすることはまずないと思うし、やっぱ数々の悲劇がね、あると思いますね。やっぱこういう戦争もののお話ってね、本当にいろんなところでたくさんあるんですけど、それでも繰り返しちゃう。でもだいぶね、抑止力にはなってて、本当に最終手段という感覚はあるとは思うんですけど、それでもやっぱり選択肢としてまだ残っちゃってしまっているっていうね。戦争を肯定することはできないんですけど、でも、なんだろうね、怒りに任せて、いわゆる自分の大事な人が被害に遭ってたとしても、そういう一線を踏み越えないっていう選択が自分にできるんだろうかっていうね。いや、正直自信はないんですよ、やっぱり。やっぱり怒りに任せてしまうことって否定しきれないんだろうなっていうね。いろいろやっぱり、かなり現代に近いんでね、第一次世界大戦ってなるとね、100年以上前の話ではあっても。
なんでね、まあ、いろいろね、改めて思うところはありましたけども、やっぱり、綺麗事かもしれませんけど、戦争はやってはいけない、だろうなっていうね。だから、少佐も、やるべきことをやったに過ぎないとは思うんですけどね。その多少ね、人道に反したことはやったんだろうけどね。それは多分少佐に限らず、状況ではね、やっぱり冷静な判断、人間だし、言動って、どうしてもなくなっていく可能性あるしね。ただまあ、クルトにしてみたら、マックスも大事やけど、ルーシーもいるわけやからね。なんとか、星の数もある追憶たちが語られるのを待っている。ということでね、1111。まあ、絵のタッチがね、まあそういう油絵的なタッチでずーっと進んでいってたんですけど、まあある意味、そうだね、そこまでリアルを押し付けてないというかね、もちろん、戦争というものの一端は垣間見たんですけど、そのグラフィックをぼかすことで、なんだろうね、その戦争の本当の悲惨さみたいなのは、今回は控えめにしつつ、まあ、友情と愛情と、どういう選択が正しいのかっていうか、いや、わかんないですね。わからないんですけど、まあそういったところに重点を当てたゲームだったような気がします。まあ他にもね、本当何個用意されてるのかわかんないですけどね、エンディングがね。わからないんですが、一応3つのエンディング見させていただいて、私の1111は終わりにさせていただきたいと思います。それでは、最後までありがとうございました。またよろしくお願いいたします。クリブンジャパンのクリブンでした。